Good morning, students. In the IFA physical class, we covered up to partnership dissolution, right? And I have posted all the notes in the Google class, including all uh, syllabus, which were not covered in the physical class as well. Uh, so I decided to put some video recording on the topic what we did not do in the physical class, right? So accordingly I will start with capital reduction or reconstruction, right? So I posted this I'm sorry, this lecture note in the Google class. I think that you would have read this, right, about this capital reduction. So I will quickly brief this theory and I will go for a exercise. Okay. For the exercise I have selected 2017 past paper question, right? I will show you how to do it. Okay, so let's discuss something about capital reduction. So as it is mentioned here, right, capital reduction, right, is a scheme that will reduce the total liability and total assets by some amount, right? The following legal provisions should fulfill to implement the capital reduction scheme, right? This is the Company Act 2007 of number 7, where the section 59 is speaking about capital reduction. Okay, so இதை நீங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன், ரைட்? எப்படி ஒரு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் செய்யணும்னா என்னென்ன லீகல் ப்ரோசஸ் ஒரு நிறுவனம் செய்யணும்னு, ரைட்? ஸோ by special resolution, company may reduce its stated capital to such amount as it thinks appropriate in accordance with the provision of the act, right? இப்போ உதாரணமாக பெரிய ஒரு மூலதனத்தை நாங்கள் திரட்டியிருக்கோம், ரைட்? ஒரு பகுதியை தான் நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் செய்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கோம். காலப்போக்கில் கம்பெனி யோசிக்கலாம், ரைட், எங்கள் கேபிட்டல் மிச்சம் கூடுதலாக இருக்கு, ரைட், we can reduce, ரைட்? அது நீதிமன்ற அனுமதியோடு செய்யலாம். அதுக்குரிய சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் அந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம், ரைட்? ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி, ரைட்? they have to put a notice, public notice, right, not less than 60 days, right? 60 days, right? They have to agree with the creditors, right? Company may agree in writing with the creditors that it will not reduce stated capital below the specified amount. Prior consent of the creditor should be taken unless specified conditions are satisfied, right? So you can see these notes, right? I'll quickly move the question. Why companies are doing capital reduction, right? If a company is having over capital or unused amount of capital, right? If a company is having over capital or unused amount of capital, then the company can repay the excess capital. மேலதிகமான மூலதனம் அல்லது தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்படாத மூலதனம் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த கேபிட்டல் என்ன செய்யலாம்? மேலதிகமாக இருக்கிறது திரும்ப செலுத்தலாம். If there is an excess value of assets மேலதிகமாக இருந்தாலும் what they can do, they can go for a capital reduction. If the company is suffering losses continuously and if it's having a large number of fixed assets, then the company should implement capital reduction, right? தொடர்ந்தும் நட்டத்தை அனுபவிச்சு கொண்டு வருகின்றது, தொடர்ந்தும் கற்பனை சொத்துக்களை கொண்டு வைக்கணும்னு சொன்னால் அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன செய்யலாம்? கேபிட்டல் ரிடக்ஷனை மேற்கொள்ளலாம். ஸோ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் செய்கிறது எப்படின்னு சொன்னால்
கணக்கில் வந்து கோர்ட்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் தருவாங்க. அந்த ஸ்கீம் அடிப்படையில் நாங்கள் செய்யணும். 2 ஸ்டெப் பிரதானமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் ஃபண்ட். கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் ஃபண்ட் மூலதன மீட்பொதுக்க நிதி ஒன்றை உருவாக்கணும். இரண்டாவது அந்த நிதியை நாங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும். ரைட். மூலதன மீட்பொதுக்க நிதியை உருவாக்குற எப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி இந்த இருக்குது. ரைட். தற்போது இருக்கின்ற கேபிட்டலில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மூலதன கணக்கிலிருந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும். ரைட். பங்கு மூலதனத்தை வந்து தற்போது இருக்கிறத ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் ஃபண்டுக்கு என்ன செய்யணும், கிரெடிட் பண்ணணும். திரும்ப புதிதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வேல்யூவுக்கு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் வரவு வச்சு புதிதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்டட் கேபிட்டலை நாங்கள் என்ன செய்யணும், கணக்கொண்டை உருவாக்கணும். கணக்கு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும். ரைட். அதே மாதிரி ரிசர்வ்ஸை மாற்றணும். ரிசர்வ்ஸ் ரைட். ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் எழுதிட்டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம். ரைட். டிபெஞ்சர்ஸ் அண்ட் எனி அதர் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் இருக்குமாக இருந்தால் உரிய பொறுப்பு கணக்கில் வர ஊற்றிட்டு என்ன செய்யணும், கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணணும். ரைட். ரைட். Let me to show 2017 past paper question number 6B. Right, 6B. Let me to take soft copy. Right. Past papers. Something wrong with my machine.